Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish. Welcome back to Accounts with Aish live session. So kindly ask your friends to join. We'll start the session. Okay, let's start the session. Hope everyone have joined. Let's start the session. ஸோ இன்றைக்கி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம வந்து நேற்று இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தோம். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ பார்க்காதவங்க கைண்ட்லி கோ செக் தி இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ. இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோவில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா கான்செப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் ஃபார்முலாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் இன் ஒன் வீடியோ. ஸோ இட் இஸ் அன் all-in-one video. So kindly go check that video. It will be really helpful for you. So today நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து லேபர் சாப்டரில் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லேபர் turnover. So அந்த இதுல வந்து we are going to see the problems. So other exercise problem number 1, 2 and 3. So we are going to see 3 problems today. So very simple problems, ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம். So which is in page number 4.79 and 4.80. So page numbers obviously differ ஆகும் because new editionல there would be a different page number. So kindly go through the page number. So இப்போ வந்து we are going to start with the problem. So before that book reference பார்த்துக்கோங்க. Your Professor T.S. Reddy and Dr. Y. Hariprasad Reddy அந்த book தான் வந்து I'm using it for doing the problems. So kindly go through the problems. So let's start with the session. So இன்னைக்கு வந்து 3 problems சொல்லியிருந்தேன்ல. So first problem ஓட start பண்ணலாம். So this is the first problem. So I have already teach you the formulas of the problem. So formulas எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து introduction videoல we have completed it. But if you are still not aware of the formulas, kindly go check that one and we'll start with the session. So first na question read பண்றேன் and then we will continue with the problem. So question பாருங்க. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து other exercise problem தான் 1, 2, 3 போடுறோம். So it is an other exercise ready book problem. So labor turnoverல நம்ம first 3 problem. So first நான் question read பண்ணிடுறேன். So question number 1, the extracts from the payroll of Mrs. Maheshwari Bruce is as follows. Number of employees at the beginning of 2015 115, number of employees at the end of 2005 200. So this is 2005. Okay, so number of employees resigned is 20, number of employees discharged is 5, number of employees replaced due to the resignation and discharges 20. Calculate the labor turnover rate for the factory under separation method. So first one we are going to go through once. So one thing that you have to remember is labor turnover la you have 4 methods. So adha vandu nalla therinjikonga. You have 4 methods under labor turnover. So remember those 4 methods, and the 4 methods therinjadhan we can calculate the so what are the 4 methods அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து முடிச்சாச்சு இந்த சாப்டர்லாம். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ ஒன்ஸ் so that it will be really helpful for you people. So அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have எத்தனை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லேபர் டர்ன் ஓவர் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. You have your separation method, you have your replacement method, you have your flex method and your addition method. So normally நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது we use only these 3 methods to
calculate. Addition method வந்து it's like எப்பயாவது தான் நம்ம போடுவோம். So these three methods are like constant. So இது மூணுமே நீங்கள் தெரிஞ்சே ஆகணும். So separation method ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும், replacement method as well as flex method. So இது நம்மளோட ஃபார்முலா, இது நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து டீச் பண்ணிட்டேன், பட் ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் ரிவைசிங் யூ பீப்புள் ஒன்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம். ஸோ கொஸ்டினில் பாருங்களேன். ஸோ கொஸ்டினில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, they have asked us to calculate the under separation method. So separation method we are asked to calculate. So separation method if we want to calculate, எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்க. Okay, so நம்மள வந்து separation methodல தான் they have asked us to calculate. So under separation method we have to do the calculation. So வெறும் separation methodக்கு நம்ம ஃபார்முலா போட்டோம் போதும். ஸோ separation methodோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது இங்கே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ separation methodோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத இங்கே பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா அப்படின்றத பாருங்க. ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் separation methodோட ஃபார்முலா என்னன்னா, number of employees left from the organization during a period divided by your average number of employees during a period into 100. ஸோ நம்ம இது எல்லாமே வந்து பர்சன்டேஜில் தான் calculate பண்ணுறோம். ஸோ கைண்ட்லி ரெஃபர் தட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சாச்சு. ஸோ we will just use this over here. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வந்து போட்டுடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம போடுறோம். ஸோ அண்டர் செப்பரேஷன் மெத்தட் தான் நம்மளை வந்து போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த LTO நான் ஆல்ரெடி வந்து லேபர் டர்ன் ஓவர் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் ஆஸ் LTO அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம வந்து செமஸ்டர்ஸில் ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் லைக் திஸ். ஸோ நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்மில் தான் எழுதணும். ஸோ லேபர் டர்ன் ஓவர் வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்ன. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் டியூரிங் அ பீரியட். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும். இந்த ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனைசிங் டியூரிங் பீரியட் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எழுதணும். ஸோ ஒன்லி தென் யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபுல் மார்க்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருப்பேன், பட் யூ மேக் ஷோர் தட் யூ ஆர் ரைட்டிங் இன் தி ஃபுல் ஃபார்ம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இன்டூ 100. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அப்படின்றத we will just check on. ஓகே, இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட். ஸோ கொஸ்டினில் பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன் விட்டு எவ்வளோ பேர் வெளியில் போயிருக்காங்க அதுதான் அர்த்தம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரிசைன்ட் அப்படின்னா வெளியில் போகிறது. ஸோ அந்த ஒரு 20 நம்ம எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு இன்னொன்று கொடுத்துருக்கு, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இட் இஸ் நத்திங் பட் யாரெல்லாம் வெளியில் போயிருக்காங்க. ஸோ இந்த மீனிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் we can put the problem. ஸோ ரிசைன்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நார்மலான டேர்ம், நம்ம நார்மலாக தெரியும் தட் ரிசைன்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியில் போயிட்டாங்க கம்பெனி விட்டு. அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்றதுக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அகெயின் டிஸ்சார்ஜஸ் வந்து கம்பெனி விட்டு யாரெல்லாம் வெளியில் போகிறாங்க. ஸோ 20 வந்து ரிசைன்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து 5. ஸோ அப்போ இந்த 20 + 5 எவ்வளோ? யூ ஹாவ் டு ரைட் த 20 ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் 5. ஸோ 20 + 5 25 தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அதை நம்ம போடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இதை கற்றுக்கோங்க. தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னா ரிசைன்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்சார்ஜ். இது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு புட் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அட் த பிகினிங். ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பட் ஸ்டில் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஐ வில் டெல் யூ நவ். ஸோ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ
இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நான் இங்கே டேரெக்டாக அமௌண்ட் போட்டிருக்கேன். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு தெரியணும் கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றது. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ கிளியர்லி. ஸோ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அட் த பிகினிங். ஸோ பிகினிங் ஆஃப் தி இயர், பிகினிங் ஆஃப் 2005 வந்து 150. அட் தி எண்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் 200. ஸோ பிகினிங் ஆஸ் வெல் அஸ் எண்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து we have to divide by 2. ஸோ பிகினிங் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 150. So take 150 now. Okay, so 150 நம்ம எடுத்துப்போம் plus your at the end of the year 200. So 150 plus 200 எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு? So divided by 2. அப்போ 150 plus 200 எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அப்படின்னா you will be getting 350. கரெக்டா? அப்போது 350 divided by 2 which is equal to எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா 175 is your answer. இந்த கண்டுபிடிச்ச ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுதா? பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் ஆஸ் வெல் அஸ் எண்ட் ஆஃப் தி இயர். அப்போ எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்களோ அதை டிவைடட் பை 2 போட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தட் இஸ் 175 நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கா. அந்த அமௌண்ட்டை தான் எடுத்து நம்ம இங்கே போடுறோம். தட் இஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் 175. கிளியர் வித் திஸ்? ஓகே. அப்புறம் இன்டூ 100 நம்ம போட மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா இன்டூ 100 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து லேபர் டேர்ன் ஓவர் வந்து ஃபுல்லாகவே பர்சன்டேஜில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ கடைசியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி போட்டதுக்கப்புறமும் நம்ம பர்சன்டேஜ் போடணும், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ check this out. So 20 plus 5 you will be getting 5 divided by 175 into 100. So நீங்கள் அதை calculate பண்ணிங்க அப்படின்னா you will be getting 14.28 as your answer. So இந்த 14.28 போடலாம், but you have to round it off and write it over here. So 14.28 14.3 எழுதியிருக்காங்க இங்கே. ஓகேவா? ஸோ புக்கில் வந்து நம்மளுக்கு 14.3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம அப்படி எழுதிடுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வி ஹவ் யூஸ்ட் செப்பரேஷன் மெத்தட் ஒன்லி. இன்னும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தட் இப்படி தான் போடணும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம், ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் சப்ளைட் பை the personnel department of a firm, calculate the labor turnover. Total number of employees at the beginning of the month 2000. So this is 2100. okay va. Appo number of employees who are recruited during the month 30. So recruited அப்படினா என்ன? யார் யாரெல்லாம் வந்து they have joined in the organization. So that is the meaning of recruited. And number of employees who left. One second. Yes, number of employees who left during the month 50. Total number of employees at the end of the month is 1990. So this is the information that they have given. And questionல நம்மள என்ன calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு இது தான் கொடுத்துருக்காங்க, that is calculate labor turnover அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ labor turnover மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க questionல calculate பண்ண சொல்ல. அப்படின்னா நமக்கு methods of labor turnover தெரியணும். ஸோ what are the methods? We have the separation method, we have the replacement method, we have the flex method, and then addition method. addition method நம்மளால இங்கே calculate பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா எவ்வளோ number of members அடிஷன் அதாவது ஆட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றது கொஸ்டினில் இல்லை. ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் இல்லாததை நம்ம போட முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 மெத்தட்ஸ், செப்பரேஷன், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ், இந்த 3 மெத்தட்ஸும் நம்ம போடலாம். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இது 3 மெத்தட்ஸும் நம்ம போடணும். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி சொல்யூஷன். ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம், செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு நோ தி ஃபார்முலா ஆஃப் செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா அகெயின் நான் வந்து முதலே உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன். செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபுல் ஃபார்முலா வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். திஸ் இஸ் யோர் ஃபுல் ஃபார்முலா. ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ஒன்ஸ். இந்த ஃபுல் ஃபார்முலா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் as well as ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட். ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் ஃபார்முலாஸ். இந்த ஃபார்முலாஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி okay, now let's get into the actual solution. So first நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது labor turnoverல first method, separation method. So what is the formula for separation method? Number of employees left during the organization. So organization எழுதணும், நீங்கள் full formula எழுதணும். அதுக்கு தான் நான் அந்த போன ஸ்லைட் காமிச்சேன். Divided by your average number of employees into 100. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு
இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருக்காது வாட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஃபார் தி செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் ஓவர் இயர். ஸோ உங்களுக்கு பாதி தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட் மீ ரைட் இட் ஓவர் இயர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட். ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் விட்டு போகிறாங்க. ஸோ இங்கே கொஸ்டினை பாருங்கள், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ லெஃப்ட் டியூரிங் தி மந்த் இஸ் 50 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து 15 போடலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்கள் வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் அப்படின்றத பார்க்கும் போதே டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத பாருங்கள். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் நான் அது மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் நம்ம சில டைம் வந்து செப்பரேஷன் மெத்தட் போடும் போது நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஹவ் லெஃப்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க மறந்துடுவோம். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். சாரி, தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஹவ் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்ற வேர்டை வந்து நம்ம பார்க்க மறந்துடுவோம் சில டைம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், ரிசைன்ட் அப்படின்னா லெஃப்டில் வரும். அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்ற வேர்டு வந்துச்சுன்னா லெஃப்டில் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடில் நம்பர் ஆஃப் லெஃப்ட்னு தெளிவாக எங்கள் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம 15 போட்டாச்சு. டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ ஆவரேஜ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, விச் இஸ் யோர் beginning of the year plus your end of the year divided by your 2. அப்போது இங்கே வந்து கொஸ்டினில் பாருங்கள், total number of employees at the beginning of the year. So it is 2001 2010 plus உங்களுக்கு வந்து total number of employees at the end of the month எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1990. ஸோ 1990 நான் எழுதிடுறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணி we have to divide it by 2. ஓகே, கிளியர் இது வரைக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆவரேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி வந்து we have seen in the ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க, தட் இஸ் 2010 + 1990 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 4000 as the answer. ஸோ ஐ எம் ஆடிங் போத் ஆஃப் தட். அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை 2 போட்டிங்க அப்படின்னா வாட் வுட் பி த ஆன்சர்? 4000 divided by 2, you will be getting 2000 as the answer, final answer. Okay, so clear with this? எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது. ஸோ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆவரேஜ் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to take this average amount to, one second, yes, we have to take this average amount to number of employees left போட்டாச்சு. ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா 2000. இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆவரேஜ். ஸோ அந்த 2000 இங்கே எழுதிடுவோம். ஸோ 2000 எழுதிட்டு into 100 because everything is being calculated in percentage. So into 100, which is equal to, so when you calculate this, what would be the answer? இதை நீங்கள் calculate பண்ணிங்கன்னா that is 50 divided by 2000 into 100. What would be the answer when you calculate this? So you will be getting 2 points. So kindly calculate and see. இதெல்லாம் எப்படி calculate பண்ணணும்னு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. Then only you will be getting the answer correctly. So when you calculate this, you will be getting 2.5%. So everything should be in percent தான். So I am writing it percent. Okay, 2.5%. Okay, so we have completed the separation method. இப்போ வந்து நம்ம replacement method போட போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செப்பரேஷன் மெத்தட் போட்டு ஆன்சர் இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ நான் இது ஏன் போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பாதி இது தெரியல. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட போகிறது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்ன? ஸோ லேபர் டர்ன் ஓவர் which is equal to number of employee is replaced during the organization divided by your average number of employees into 100. This is the full formula. So this is your full formula. Appo what would be the answer for this? So number of employees replaced. So replaced
அப்புறம் வந்து ரெக்ரூட்டட் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் யோர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டர் யோர் லேபர் டர்ன் ஓவர். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தா நம்ம அதை போட்டுடலாம். தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து கொஸ்டினில் வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது. தே ஹேவ் கிவன் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஆர் ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் தி மந்த் 30 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெக்ரூட்டட் அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பேசிஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு புது செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஜாயின் ஆகுறாங்க. ஸோ அப்போது இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 30 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து நம்ம இங்கே போடுறோம் 30. எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரெக்ரூட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் ரெக்ரூட்டடுன்ற வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் இட் ஓவர் ஹியர் as well as replaced. ரெண்டுத்தில் எது கொடுத்தாலும் we have to do it. ஸோ 30 number of employees replaced 30 divided by your average number of employees. நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கால்குலேட் பண்ண 2000. ஸோ அந்த 2000 எடுத்து நம்ம இங்கே போடணும் into 100% தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் யூ கால்குலேட் you will be getting 1.5%. Clear with this problem? That is replacement method is done. Next இப்போ லாஸ்ட்டாக flex method. ஸோ flex method ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இதோட ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் வந்து flex மெத்தடோட ஃபார்முலா. So separation method as well as replacement method இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் you have your flex method. அப்போது நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன? நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் அது வந்து செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரீப்ளேஸ் அது வந்து ரீப்ளேஸ்ட் ஆர் ரெக்ரூட்டட் ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ அப்போது அது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடோட ஃபார்முலா டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் into 100. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட். ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடோட ஃபார்முலா நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் யோர் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் into 100. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் நம்ம வந்து போடணும். ஸோ யாரெல்லாம் லெஃப்ட் ஆயிருக்காங்க அகெயின் கொஸ்டின்லேயே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 50 வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ லெஃப்ட் டியூரிங் தி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் 50. ஸோ 50 போட்டாச்சு ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட். ஸோ ரெக்ரூட்டட் என்ன 30. ஸோ 30 டிவைடட் பை நம்ம ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு 2000 into 100 you will be getting 4 as the percent answer. ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இது வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செப்பரேஷன் மெத்தட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் கைண்ட்லி போஸ்ட் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ ஐ வில் clear your doubts. And இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் very very easy problems. So kindly go through the problems and we'll go with the next. We'll start with the third problem, which is our last problem of the session. So kindly go through this. Okay, so let's start with the third problem. So third problem again they have asked us to calculate the labor turnover by applying the 3 methods. So questionலயே வந்து உங்களுக்கு 3 methods யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so let me read the question. So third question இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ராகவேந்திரன் மெட்டல் கம்பெனி gives the following information. Number of employees on 1st of April 2014. So அது வந்து starting that is beginning of the year 200. Number of employees on the 31st 3 2015 240. that is இது வந்து end of the year. ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரிசைன்டு 20. ஸோ ரிசைன்டு அப்படின்னா என்னது? It is number of employees who left the organization. So resigned அப்படின்னா நம்ம வந்து separation methodல நம்ம போடுவோம். Number of employees discharged. So again I have already told you separation methodல நீங்கள் 2 வேர்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That is resigned as well as discharged. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செப்பரேஷன் மெத்தடில் resigned as well as discharged ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான். ஸோ அதனால் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து செப்பரேஷன் மெத்தடில் போடுவோம். அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Next you have number of employees replaced. So replaced 18 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரீப்ளேஸ்டும் கொடுத்தா நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் போடுவோம். ஆஸ் வெல் அஸ் ரெக்ரூட்டட் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் தான் போடணும். ஸோ போன ப்ராப்ளமில் ரெக்ரூட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் போட்டோம்ல, அது மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த வேர்டிங்ஸ் எது இதில் வரும் அப்படின்றத கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, calculate labor turnover by applying the 3 methods. So labor turnover, your first one is your separation method, your second one is your replacement method, your third one is your flex method, which is the combination of separation as well as replacement method. Okay, let's start with the separation method. So solution 3, calculation of labor turnover. So first we are starting at
separation method. So separation method la vandu what is the formula? So by now you should have learned the formula clearly, because these are very very simple formulas which you need to learn. Okay, so what is the formula for separation method? Number of employees left from, so idhula pathina full ah எழுதிருக்கேன் பாருங்க, number of employees left from the organization during a period. So full ah எழுதுங்க, divided by average number of employees during a period into 100. Okay, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனைசேஷன், நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேஷன் மெத்தடுக்கு இங்கே 2 விஷயம் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ரிசைண்டும் வந்து லெஃப்ட்டில் தான் வரும், டிஸ்சார்ஜும் வந்து லெஃப்ட்டில் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடில் தான் இது ரெண்டுமே வரும். ஸோ அப்போ 20 + 5 இது ரெண்டுத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ரிசைண்டும் சரி டிஸ்சார்ஜும் சரி செப்பரேஷன் மெத்தடில் தான் வரும். ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 20 + 5 நம்ம calculate பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ clear with this. So let me go, okay, let me start with the next one, that is average number of employees during a period. So நான் இங்கே வந்து actually போட்டிருக்கேன், but you can't see it. So let me put the average over here. So average which is equal to, ஸோ பிகினிங் ஆஃப் தி இயர், ஸோ திஸ் இஸ் உங்களுக்கு டேட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிகினிங் சொல்ல, பட் டேட் மூலயமாவே நம்ம வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிகினிங் இஸ் திஸ் அண்ட் யுவர் எண்டிங் இஸ் திஸ். ஸோ பிகினிங் வந்து ஒரு 200 ப்ளஸ் யுவர் எண்டிங் இஸ் 240. ஓகே, டிவைடட் பை 2 which is equal to, so when you add these two things, what would be the answer? That is 200 plus 240, you will getting 440 as the answer. Am I right? Divided by 2. Okay, clear with this? Divided by your 2. So when you divide 440 divided by 2, what would be your answer? Your answer is 220 is your answer. ஓகே, ஸோ இதை தான் நான் வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன், பட் ஐ திங்க் யூ கான்ட் see it. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், ஐ ஹவ் calculated it over here. ஸோ டோன்ட் worry. ஸோ we have completed the average calculation. ஸோ average calculation நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ average amount 220 into 100. ஸோ 20 + 5 divided by 220 into 100. ஸோ when you calculate this, இதை calculate பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஆட் 20 + 5. ஸோ 20 + 5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 25 divided by 220 into 100 நீங்கள் போடணும். ஸோ when you calculate that, you will be getting 11.36 கிடைக்கும். ஸோ this is how you have to calculate this. Okay, clear with this? ஸோ ஃபைனலாக answer is 11.36. Okay, let's get into the next one, that is second method, replacement method. So what is the formula? Number of employees replaced during a period divided by average number of employees during a period into 100. So number of employees replaced, question லே வந்து 18 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So 18 divided by average number of employees during a period. We have calculated the average which is 220. So 220 நம்ம போட்டுரும் into 100. எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு. அப்போ we have to calculate this. 18 divided by 220 into 100. So அப்போ நம்மளோட under your replacement method, what is the answer for the replacement method? So you are getting 8.18 as your answer, final answer. Hope you people are clear with this. Let's get into the last, that is replacement method. Separation method முடிச்சாச்சு, replacement method முடிச்சாச்சு. We have the last method, that is the flex method. So we'll finish off with that. And if you have any doubts, as I told earlier, that kindly post it in the comment section. Okay, so we will complete that, and with that we will complete the session. So உங்களுக்கு இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் நம்ம புதுசாக பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம், that is your, நம்ம வந்து 2 விஷயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் இங்கே 2 விஷயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரிசைண்டும் சரி டிஸ்சார்ஜும் சரி, தீஸ் 2 கம் அண்டர் தி சேம் கேட்டகரி ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட். இது ரெண்டுமே லெஃப்ட் கேட்டகரியில் தான் வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து we are adding those things. ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வித் திஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சிம்பிள், we can do it. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி லாஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் தி ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் தி ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட், நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் 220. ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ
just show you all. Okay, so this is the flex method. Okay, so நம்ம average வந்து already நம்ம வந்து போன ஸ்லைடில் வந்து calculate பண்ண amount எவ்வளோ அப்படின்னா we have already calculated it, which is 220 is your average amount. Okay, so let me write it properly. 220 is your average amount. Okay, now flex method. So flex method is a combination of separation as well as your replacement method. So let me write the formula. Number of employees left plus number of employees recruited during a period divided by your average number of employees during a period into 100. Now இங்க வந்து ஏன் நம்ம 25 போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியுதா? Number of employees leftக்கு வந்து we have two things to calculate, that is resigned as well as discharged. So 20 plus 5. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அது ரெண்டுத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணி 25 போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் யோர் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் அ பீரியட். ஸோ ரெக்ரூட்டட்னா என்னது? இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட். நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரீப்ளேஸ், தட் இஸ் 18. ஸோ அந்த 18. ஸோ அதை போட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும். டிவைடட் பை 220. ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம போன ஸ்லைடே கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ யோர் ஆவரேஜ் இஸ் 220 which we calculated in the previous slide. ஸோ 220 நம்ம போட்டுரும் into 100. ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இது கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து செப்பரேஷன் as well as replacement method போட்டாலே வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ when you calculate this 25 plus 18 divided by 220 into 100, so you will be finally getting 19.55 is your answer for your flex method. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து we have seen 3 problems. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட்லையும் எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we have seen 3 problems. The first problem இதுதான் உங்களோட சொல்யூஷன் for your first problem, and this is your second problem, solution for your second problem, other exercise Reddy book problem, and this is your third problem. இதில் வந்து separation method as well as replacement method இருக்கு, and finally we are doing the flex method. Flex method is again here. So this is your third problem or solution. So today we have seen 3 problems from Reddy book. Hope you people got a clear understanding of how you have to calculate the methods of labor turnover. So we'll see in my next video. Make sure that you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel, and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So thank you for watching this video. உங்களுக்கு ஒரு clear understanding எப்படி வந்து methods of labor turnover போடணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And live sessions daily conduct பண்ணிட்டு இருக்கேன். So kindly join the live session. It will be really helpful. And if you have any doubts, kindly post it in the comment section. So hope you people got a clear understanding. Make sure you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel. Share this video with your friends. Thank you for watching. We'll see you in my next video.